On raconte que certain sawyer, au large de la Cape Normand, une lumière c'est allumée, dans la ville ser abandonnée de l'aile aux orchidées. Et que personne n'a jamais su qui l'avait allumé. Commentez votre ville et si vous les souhaitez, votre histoire policière préférée pour vous détendre. Si Sawyer, vous êtes invité et rejoindre Hercule Poirot, dans un monde où le mystère est foider, la déduction est précise, et le danger n'est jamais plus qu'une ombre élégante et la raison. Laissez-vous porter par la voix du passe, par les perfumes discrets du jardin après la pluie, et par le murmure lointain des vagues contre la jetty. Vous allez découvrir des personnages que l'on croirait sortis d'un roman oubli. Des lieux où chaque détail a son importance, et un secret qui se cache derrière les vitres poussiéreuses d'un vieux miroir. Vous n'y croirez pas si qu'elle. Elle est derrière le miroir. Asterisk la mer était d'une gris veloute si matin-là, comme si elle hésitait entre la brume et le soleil. Le bateau qui menait Hercule Poirot vers l'aile aux orchidées évoquait et un rythme tranquille, laissant. Derrière lui une traînée blanche, et mousseuse. Dans l'air flottait un parfum délicat d'algues et de fleurs. Une combinaison improbable mais étrangement apaisante. Sur le pont, Poirot observait avec minute la silhouette de l'aile qui se dessinait peu à peu. On distinguait la serre, victorienne au digne de fer, les palmiers exotiques et la grande maison blanche et la chaux, accrochée à la colonne. Il ajusta la ligne impeccable de son manteau et se promet de noter chaque détail de son arrivée. Et ses quittes, Miss Lemon, toujours sobre et attentive, licite les notes rex la veille. Une invitation singulière signée par Lady Rosamond. Valancourt, la dernière héritière de l'aile. L'écriture était fine, nerveuse, presque pressée, comme si la plume avait eu hâte de se délester d'un poète. Mon cher Poirot, écrivait-elle, venez sans tarder. Le calme de l'aile. Cache un trouble que je n'y puis ignorer plus longtemps. Cette phrase tournait en boucle dans l'esprit du détective. Pourquoi tant d'urgence? Et pourquoi lui? Le capitaine du petit bateau, un vieil homme et la barbe salie, glissa à Poirot qu'il n'avait pas accosté ici depuis plus de 20 ans. Il se passe toujours quelque chose sur cette île, monsieur. Toujours, murmura-t-il, comme, pour s'excuser de n'y pas, en dire plus. En approachant du quai, le bois grinca sous les amarres, et une brise légère apporta l'odeur sucrée des orchidées en fleurs. Leurs couleurs éclatantes semblaient presque irréelles dans ce décor feutre. Poirot inspira profondément, comme pour mémoriser ce mélange rare d'air marin et de parfums floraux. Lady Rosamond les attendait au bas de la jetty, vêtue d'une robe longue couleur ivoire, et d'un chapeau orné d'un voile léger. Son sourire, discret mais un peu crispé, trahissait plus de tension que de joie. Elle s'inclina légèrement, avec une élégance d'un autre ton. Ils avancèrent ensemble, vers la grande maison, leurs pas résonnant sur les planches humides. À chaque pas, Poirot notait les moindres anomalies. Un volet qui battait malgré le vent calme. Une chaise renversée sous la véranda. Cette étrange absence de brutes d'alceau. Si fut en franchissant la porte du hall principal que Poirot ressentit, avec une netteté absolue, qu'un mystère les observait déjà, comme si l'aile elle-même, silencieuse et parfumée, retenait son souffle dans l'attente. Asterisk à l'intérieur, la maison exhalait une eau d'urmeli de cire ancienne, et de fleurs coupées. Les murs étaient en tapisses de portraits aux cadres d'or, leurs regards peints semblant suivre chaque mouvement.
Poirot pose son chapeau sur la console d'un tree, et observe la lumière filtre et traverse les rideaux de dentelle, designant des motifs mouvants sur le parquet, sire. Lady Rosamond les conduisit vers un salon au plafond haut, orné de moulures délicates. Un grand feu crépitait dans la cheminée, bien que la température extérieure fût douce. Sur cette aile, le feu est plus pour l'âme que pour le corps, dit-elle avec un sourire évasif. Miss Lemon nota mentalement cette phrase. Sir, you une petite table basse, un service et en porcelaine fine, et déjà prêt. 3 tasses, pas 2. Poirot, sans rien dire, leva un sourcil imperceptible. Nous attendons un autre invite? Demanda-t-il d'un ton neutre. Lady Rosamond détourna le regard vers la fenêtre avant de répondre. En théorie, oui, mais je n'y sais pas. Si viendra. Au-dessus de la cheminée, un miroir ancien reflétait la pièce avec une clarté étonnante. Poirot s'approcha, examina le cadre sculpté d'arabesques, puis la surface parfaitement polie. Il eut l'impression fugace qu'une ombre avait glissé derrière lui, mais lorsqu'il se retourna, la pièce était immobile. Des pas résonnèrent dans le couloir. L'intendant de la maison, un homme grand aux cheveux argentés, entra avec un plateau d'argent. Ses gestes étaient d'une précision militaire, et son visage impassible. Monsieur Gerard, mon intendant depuis 30 ans, présenta Lady Rosamond. Il connaît chaque pierre de cette maison, et chaque silence. Aussi, les servait de prétexte et eut une conversation légère. Mais Poirot sentait derrière chaque mot un autre discours, plus discret, plus calcul. Miss Lemon, une observatrice avisée, fixait tour et tour les mains de Lady Rosamond et celles de l'intendant, notant une tension subtle dans leurs mouvements. Soudain, un bruit sec résonna quelque part et l'étage. Pas un fracas, mais plotted. Le claquement discret d'une porte que l'on ferme rapidement. Lady Rosamond pâlit légèrement, mais tentait de masquer son trouble en reservant du Madame, dit Poirot d'une voix douce, il serait pas-être sage de me dire des. Maintenant si que vous craignez réellement. Un mystère n'est pas attendre, et celui-ci, je le sens, est déjà impatient. Elle posa la dire avec soin, comme si elle craignait que le moindre geste brusque n'y fasse tomber la verrette sur la table. Asterisk Lady Rosamond hésita, ses doigts, effleurant le rebord de ses tasses, comme si elle cherchait à y poser du courage. Puis, dans un souffle presque imperceptible, elle murmura, il y, au douine étage, une chambre que je n'ai pas ouverte depuis des années. Pas depuis l'incident. Ses yeux se embruntent légèrement et la mention de ces mots. Poirot, attentif, sentit qu'il venait d'approcher le cœur du mystère. Ils quittèrent le salon et gravirent l'escalier principal, dont les marches craquaient avec discrétion sous leurs pas. Le couloir du second étage semblait baigné dans une air filtrée par des vitraux colors, projetant des reflets verts et rouges sur les boiseries. Chaque porte était numérotée par une plaque en cuivre, polie par le temps. Arrives devant la porte en question, Lady Rosamond sortit une petite collection de la poche de ses robes. Esnen ren tremblait à peine, mais Poirot n'y manqua pas si signe subtle. Chaque, Monsieur Poirot, est la chambre des orchidées blanches. Mon père l'avait. Faites un manager pour une invitée, qui n'est jamais reparti. La culture dans la serrure, avec un cliquetis doux, presque réticent. Lorsque la porte s'ouvrit, un parfum léger mais persistant d'orchidées sèches se déployait dans l'air. La chambre était impeccablement rangée, comme figée dans le ton. Un grand lit et baldaquin, une qui fut garni de flacons.
De parfum anciens et au centre du mur du fond, un miroir ovale encadré de bois sombre. Poirot s'approcha du miroir et le détailla longuement. Contrairement à celui du salon, sa surface n'était pas parfaitement lisse. Un aura dit que voile presque invisible s'étendait en profondeur comme une brume prisonnière derrière le verre. Miss Lemon, qui s'était avancée derrière, lui frissonna légèrement sans savoir pourquoi. Lady Rosamond resta sur le sol, les bras croisés, cette chambre. La dernière personne à avoir dormi et disparu un matin, sans bagages, sans adieu. Et Monsieur Poirot, si miroir était, le seul chose qui semblait différente. Elle baissa les yeux comme pour éviter un souvenir trop vif. Poirot posa une main gantée sur la boisse du cadre. Différente. En quoi? Demanda-t-il doucement. Lady Rosamond hésita avant de répondre. La veille de sa disparition, il réfléchit quelque chose qui n'était pas dans la pièce. Un courant d'air glacial traversa la chambre, faisant frissonner les rideaux. Pourtant, la fenêtre était close. Poirot observa les lieux encore un moment, puis déclara d'un ton calme. Madame, je crois qu'il est temps d'examiner ces miroirs, mais pas aujourd'hui. Les mystères, comme les orchidées, doivent parfois se prévoir avant d'être. Qualis. Als refermerent la porte à call, et qu'en redescendant, Poirot savait déjà que la nuit à venir, sur l'île aux orchidées n'y serait pas une ordinaire. La salle et manger, long et étroite, était éclairée par une enfilade de chandeliers d'argent dans la lumière. Douce jetait des reflets d'or sur les assiettes de porcelaine. Les murs étaient ornés de tapisseries anciennes représentant des scènes bucoliques, figés dans un éternel printemps. Poirot, toujours attentif, nota que certaines bougies étaient déjà consumées aux 2 tiers, comme si elles avaient brûlé avant leur arrivée. Lady Rosamond, assise en bas de table, portait une robe de velours bleu nuit, qui absorbait la lumière et accentuait la pâleur délicate de son visage. À droite, l'intendant Gérard, silencieux, observait chaque mouvement de service, avec une précision presque cérémonielle. Miss Lemon, quant à elle, semblait accoudre la maison plus que la conversation, dans chaque craquement de bois au soupir du vent. Les dîners commençaient dans un murmure de couverts, et le parfum de la soupe fumante. Lady Rosamond parla des orchidées qui donnaient leur nom à l'aile, certaines rares, d'autres sauvages, toutes entretenues avec un soin presque obsessionnel. Poirot l'écoutait poliment, mais ses yeux n'y quittaient pas la porte au fond. Dans la salle, restée entr'ouverte. À travers cette ouverture, il crut distinguer une silhouette furtive, trop rapide pour être identifiée. Il posa calmement à ses quilleries et demanda, comme s'il parlait de la pluie. Madame, à part vos domestiques, qui d'autre réside dans cette maison? Lady Rosamond répondit d'une voix douce mais ferme. Personne. Du moins officiellement. Un léger courant d'air fit vaciller la flamme d'une bougie. Gérard s'éleva aussitôt pour refermer la porte, mais Poirot remarqua que son regard avait brièvement glissé vers le couloir, comme pour vérifier qu'il n'y avait plus rien à craindre. Miss Lemon, qui n'y perdait jamais un détail, croisa le regard de Poirot en silence. Le plat principal fut servi, un poisson délicatement parfumé aux herbes de l'aile. Mais au moment où Lady Rosamond entama sa première bouchée, en route, de verts brise retentit dans la serre attenante. Le sun clair, presque crystalline, résonna dans le silence. Elle se figea, la fourchette suspendue à mi-chemin. Poirot se leva,
mais Lady Rosamond possède nine-legger sur son bras. Non, Monsieur Poirot, pas si Sawyer. Vous n'y trouverez rien, et je préfère que vous mangiez chaud. Cette phrase, dite avec douceur, contenait pourtant un ordre que le détective n'y manqua pas de remarquer. All se chevrent le repas dans un calme apparent, mais la tension avait dans la pièce. Le tintement des couverts semblait résonner plus fort qu'à l'ordinaire, comme si la maison elle-même régnait sans souffle, lorsque le dessert fut servi. Poirot sait que cette soirée ne se terminerait pas dans la salle à manger. L'ombre de la serre, le bruit du verre, et la porte entr'ouverte formaient déjà, dans son esprit, les premiers fils d'un puzzle délicat et dénoué. Asterisk, la nuit avait enveloppé l'aile d'un voile argenté. La lune, pleine et claire, se reflétait. Sur la mer calme, designait un chemin lumineux jusqu'au rivage. Poirot, qui avait prétextu une promenade digestive, avançait lentement sur l'allée de gravure menant à la serre. Ses pas étaient amortis par le parfum lourd des orchidées nocturnes qui embaumaient l'air fra. Stat la structure de verre s'adressait au bas du jardin. Ses parois miroitaient sous la lumière lunaire. Certaines vitres semblaient intactes, d'autres portaient des traces de condensation qui dessinaient des motifs étranges, presque comme des écritures effacées. Poirot posa ses mains gantées sur la poignée de cuivre et remarqua qu'elle était tiède, comme si quelqu'un l'avait tenue récemment. À l'intérieur, l'atmosphère était plus chaude, presque tropicale. Les orchidées, suspendues au haut, alignées sur des tables étroites, semblaient vibrer doucement dans l'air immobile. Leurs couleurs, pourpre, ivoire, jaune pâle, se mêlaient dans un tableau à la fois somptueux et un peu irréel il avança entre les ranges. Son regard attiré par un pas renversé près d'une banque en bois. Le terreau s'était répandu au sol, et parmi les racines, Poirot aperçut un éclat brillant. Il s'accroupit et découvrit un bouton de manquette en argent, gravé d'un monogramme, un R, entrelacé d'une V, un léger brut derrière lui le fit se regresser. Une silhouette mince se tenait près de la porte, à moitié dissimulée derrière une grande fougue. Qui est là? Demanda Poirot d'un ton calme. La silhouette hissida, puis disparut dans un mouvement rapide, laissant la porte osciller. Doucement, Poirot sortit de la serre et scruta le jardin. Rien n'y bougeait, si n'étaient les ombres longues des palmiers dans la lumière de la lune. Il ramassa le bouton de manquette, et le glissa dans ses poches, certain que Lady Rosamond saurait à qui il appartenait. En revenant vers la maison, il aperçut, au deuxième étage, une fenêtre entr'ouverte. C'était celle de la chambre des orchidées. Blanches. Un rideau léger flottait au vent, comme si saluait son retour. Miss Lemon l'attendait sur la terrasse. Un châle pose sur les épaules. Vous avez trouvé quelque chose, Monsieur Poirot? Demanda-t-il doucement. Il répondit simplement. Seulement une petite pièce d'un grand puzzle. Mais parfois, c'est aussi dont on a besoin pour commencer. Asterisk au petit matin. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les feuillages de la chambre de Poirot. La mer, en contribus, avait repris son murmure régulier, et l'air sentait encore les fleurs humides de rosée. Alors qu'il ajustait la perfection de sa cravate devant le miroir, un discret coup frappait la porte, interrompit ses pensées. Miss Lemon entra, tenant une enveloppe jaunie, qu'elle venait de trouver dans un tiroir du bureau de la bibliothèque. L'enveloppe portait le sceau en cire rouge de la famille Valancourt. L'écriture, fine et penchée, avait perdu un peu de son encre, mais restait lisible.
Per celui au ucel, qui cercera la verit. Poirot l'observa longuement avant, de briser le seau avec précaution. Et l'intérieur, un letter court. Dati deal et plus de 20 ans. Les mots, choises avec soin, evoquent un promesse rompu. Un rendez-vous secret de laisser, et menace voilée. Aucun nom ny figuré, mais la signature mystérieuse, c'est limité et initial. Ah! Poirot s'assit dans la fauteuil de velours vert, caressant du doigt la texture légèrement rugueuse du papier. Chaque phrase semblait écrite dans l'urgence, mais avec la précision d'une main habituée et caquer des verits. Miss Lemon, de ses quittes, penquait la tête pour mieux lire. Son visage marqué par une curiosité continue. Fais-le, ma chère, n'est pas une simple lettre oubli, déclara Poirot. C'est un message les express. Comme un mouchoir, tous mes dessins. Il rangia le document dans son portefeuille, conscient qu'il devait d'abord le confronter à Lady Rosamond. Ils trouvèrent celle-ci dans la roseraie. Un secrétaire à la main, talent des fleurs avec des gestes mesures. Quand Poirot lui montra l'enveloppe, elle palait légèrement, mais conserva un sourire de facade. Cette écriture, je n'y l'ai pas vue depuis décennies, dit-elle, avant de tourner le dos pour replacer une branche. Poirot remarqua que ses mains tremblaient subtilement, non pas de froid, mais d'émotion. Qui était demanda-t-il doucement. Lady Rosamond se redressa, le regard perdu au loin vers la mer. Un nom que j'y croyais efface, et qui pourtant semble vouloir revenir avec le vent. Un silence lourd s'installa, souvent, rompu par le bruissement des roses dans la brise. Poirot savait que ce moment marquait le début d'un dénouement plus intime. Oh, les secrets de famille se malheurait et la disparition qui hantait l'aile depuis tant d'années. Asterisk, la lumière. Guy Lapper's midi baignet la maison d'une clarté dorée, adoucissant les contours et atténuant les ombres. Poirot, toutefois, semblait insensible à cette quiétude apparente. Il monta seul au deuxième étage, ses pas résonnant faiblement sur le tapis épais, et s'arrêta devant la chambre des Orchidées blanches. La Colfroid tourna dans la serrure avec un murmure métallique. En entrant, il remarqua que l'air était légèrement plus frais que la veille, comme si la pièce respirait à un rythme différent du reste de la maison. Les parfums d'orchidées séchées flottaient toujours, mais ils paraissaient plus intenses, plus présents. Le miroir ovale, immobile sur le mur du fond, semblait absorber la lumière plus que la refléter. Poirot s'en approcha lentement, ses mains croisées derrière le dos. En scrutant la surface polie, il distingua un reflet qui n'y correspondait pas à la disposition réelle de la pièce. Les lignes du lit et de la coiffeuse étaient là, mais une ombre fine passait, comme si quelqu'un se déplaçait derrière lui date, il cligna des yeux, et l'ombre disparut. Cependant, sur la partie inférieure du verre, une condensation légère formait des lettres. Ce n'était pas un mot complet, mais un fragment. Ah, oui. Poirot franqua légèrement les sourcils. Ari, un prénom, pas-hater? Oli, début d'un mot plus long? Miss Lemon, alertée par son absence prolongée, entra discrètement et s'approcha du miroir. Elle apricot et son tour la bouée, et les lettres. Fella n'est pas hater la hazard, Monsieur Poirot, murmura-t-il. Quelqu'un vieux que nous voyons ces noms. Aussi début de nom. Poirot toucha délicatement la surface du miroir. Avec un mouchoir blanc. La bouée se dissipa aussitôt, effaçant le message éphémère. Dans cette maison, ma chère, les verits apparaissent comme la brune sur la mer,
et disparaissent tout aussi vite. Il se retourna vers la fenêtre, et observa le jardin en contribus. Près de la serre, il distinguait une silhouette féminine, vêtue d'une robe claire, immobile, tournée vers la mer. Mais lorsque Miss Lemon suivit son regard, il n'y avait plus personne. Le soir tombait doucement sur l'île aux Orchidées, envelopant les allées de jardin d'une lumière violette. Les arbres projetaient des ombres longues qui se confondaient avec les massifs de fleurs, et un parfum plus lourd s'élevait avec l'humidité. Poirot, fidèle à son habitude, marqua lentement le long du sentier menant à la serre, ses yeux balayant chaque détail avec méthode. À mi-chemin, il s'arrêta net. Non loin de la serre, une silhouette féminine se tenait, immobile, exactement à l'endroit où il avait apparu depuis la fenêtre de la chambre verrouillée. Elle portait une robe pale, qui semblait capter la lumière du crépuscule, et ses cheveux, où étaient-ils un châle, flottaient doucement dans la brise. Poirot fit quelques pas en avant, mais la silhouette recula d'un mouvement fluide, presque glissant sur l'herbe. Il sentit que la distance restait la même, comme si elle mesurait ses pas pour maintenir cet espace intangible entre eux. Madame, lanqua-t-il d'une voix basse. Aucune réponse n'y vint, mais un léger brut, comme celui d'un tissu froisse, accompagna le mouvement de retrait. Miss Lemon, qui l'avait discrètement suivi, se figea à la vue de cette présence évanescente. Soudain, un éclair argenté traversa l'air. La silhouette venait de laisser tomber un objet qui scintilla brièvement avant de disparaître dans les hautes herbes. Poirot se précipita pour les ramasser. C'était une broche en forme d'orchidée, sertie de petites pierres violettes, dont le fermoir était brise acute. Dont il leva les yeux, mais la silhouette avait disparu, fondue dans les ombres du jardin. Il n'y avait un bruit de pas, un froissement. De feuilles, seulement le murmure constant de la mer au loin. En retournant vers la maison, Poirot examina la broche à la lumière décroissante. Au dos, gravé en letters fines, se trouvait une inscription. Pour A. Si simple détail l'ayait. Étrangement si petit objet à la lettre, trouvait le matin même. Miss Lemon le regarda avec cette expression où se mêlaient la surprise et la certitude. Monsieur Poirot, il n'y a plus de doute. Cet A nous observe encore. Il rangia la broche dans ses poches et répondit calmement. Oui, mademoiselle. Et j'y compte bien lui rendre ses visites. Asterisk la maison était silencieuse. Cette nuit-là, hormis le craquement occasional d'une powder ou le super-lointain du vent contre les volets, Poirot, vêtu d'une robe de chambre sombre, se déplaçait avec précaution dans les couloirs. Il avait choisi cette heure tardive pour mettre à l'épreuve une intuition. Provoquer la présence qui semblait hanter les dots, il descendit jusqu'au vestibule et ouvrit discrètement la porte menant au jardin. L'air nocturne était frais, chargé du parfum presque enivrant des orchidées et de la mer. La lune, légèrement voilée par des nuages, projetait une lumière argentée sur les allées. Poirot emprunta le sentier qui menait à la serre, chaque pas sur le gravier résonnant. Comme un signal, lorsqu'il arriva à proximité, il remarqua qu'une lueur faible venait de l'intérieur de la serre. Ce n'était pas la lumière blanche et franche des lampes électriques, mais une illumination plus chaude, vacillante, comme celle d'une bougie ou d'une lampe à huile. Intrigue, il posa la main sur la poignée et la vit sans brute. L'intérieur, les orchidées semblaient plus vivantes que jamais. Leurs pétales captant la lumière dans un éclat presque aérien. Au centre, assis sur une table étroite,
Se trouvait une petite lanterne en cuivre. Et quitte un livre ancien ouvert, laissez apparaître des pages couvertes de notes manuscrits. Poirot s'approcha, et lut quelques lignes. Les mots décravant. Des observations précises de variétés rares d'orchidées. Mais, dans les marges, et phrases plus personnelles se glissant. Il reviendra. G. le 16, ou encore, le miroir garde le souvenir. L'écriture était la même que celle de la lettre trouvée le matin même. Un léger mouvement se fit sentir derrière lui. Il se retourna lentement et aperçut, à l'extérieur. Dans la serre, cette une silhouette pâle, immobile, le regard fixe sur lui. Mais cette fois, elle était plus proche, et il distinguait la courbe fine d'un visage. Les traits adoucis par la lumière de la lune. Poirot fit un pas vers elle, mais, comme auparavant, la silhouette recula. Elle leva la main, comme pour lui faire signe d'attendre, puis disparut à nouveau dans la nuit. La lanterne vacilla, et un souffle froid battit la serre. Poirot referma la lanterne, et rangea le livre sous son bras. Cette nuit-là, il sut qu'il ne s'agissait plus seulement d'un mystère, mais d'un dialogue silencieux avec quelqu'un qui connaissait chaque recoin de l'aile, chaque secret de ses habitants. Le lendemain matin, un ciel pâle enveloppait l'aile, et une fine bruine dépassait des perles sur les vitres. Poirot, fidèle à son rituel, prit un petit déjeuner simple dans la véranda, observant la mer. Invisible derrière un rideau de brume. Lady Rosamond vint le rejoindre, ses gants encore humides, signe qu'elle avait marche, tit dans le jardin d'hôte. Il lui parla du livre trouvé dans la serre. Elle écouta en silence, ses yeux se posant sur un point invisible derrière son épaule, puis murmura. Si livre, il ne devait pas être là. Il appartenait à une amie qui n'est jamais revenue. Poirot nota la pause avant le mot ami, comme si elle avait hésité à en dire plus. En quittant la table, il traversa le couloir principal, et son regard fut attiré par hors de portraits. C'était une galerie familiale, chaque cadre, portant le nom et l'année du sujet. Mais un espace vide occupait le centre du mur. Un grand cadre ovale, dont la toile avait été retirée. Poirot s'approcha et examina les contours. La poussière accumulée dessinait nettement l'ombre de ce qui avait été accroché là depuis longtemps. Sous restait une petite plaque en cuivre au bas du cadre vide, sur lequel on pouvait lire Ariane Valancourt, 1898, Miss Lemon, qui arrivait avec un plateau de documents. Serait net en voyant l'inscription. Ariane, souffla-t-il. Monsieur Poirot s'y nomme? C'est celui que nous avons presque vu apparaître dans le miroir. Le détective hocha la tête, les doigts caressant la plaque froide. En interrogeant Gérard, l'intendant, sur le portrait disparu, celui-ci répondit avec un ton neutre. La peinture a été endommagée. Lady Rosamond adjuge préférable. Dans la retire. Mais son regard, fixe droit devant lui, évitait soigneusement celui de Poirot. Le détective décida de visiter le grenier, persuade que peu de choses disparaissaient réellement d'une maison ancienne. La haute au milieu. De mâles poussiéreuses et de meubles recouverts de draps, il aperçut un grand objet, drape d'une toile grossière. En retirant la couverture, il révéla le portrait d'une jeune femme au regard clair, vêtue d'une robe ivoire, tenant dans ses mains une orchidée blanche. Le bas de la toile portait une coupure nette, comme si l'on avait voulu retirer. Au dissimuler un élément. Poirot observa attentivement cette entaille, puis se recula, les regards pensifs. Mademoiselle Ariane Valancourt. Il semble que vous n'ayez jamais vraiment quitté cette isle. Asterisk l'après-midi était lourd.
charge d'une chaleur humide que la mer n'y parvenait pas à adoucir. Poirot, tenant le portrait d'Ariane in mémoire, se dirigeait une fois encore vers la serre. Les vitres ruisselantes de condensation, et le parfum entêtant des orchidées semblait plus dense que l'accoutumé, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Et l'intérieur, tout semblait à sa place, mais Poirot, méthodique, s'arrêtait devant la table haute. Il avait trouvé le livre la veille. Cette fois, il remarqua quelque chose que la lumière du soir lui avait peut-être caché. Sous le tapis en laine qui recouvrait la table, la surface du bois formait un léger renflement, en soulevant délicatement le tissu, il découvrit une trappe soigneusement encastrée dans le plateau. La charnière était fine mais solide, et un petit verrou la maintenait ferme. Il sortit de ses pochettes un petit outil, et le fit cedar sans bruit de la trappe révéla UNC cache-droit, contenant un coffret en acajou sombre. En l'ouvrant, Poirot trouva une série de carnets reliés de cuir, shocking marque d'une année. Les plus anciens datant de 25 ans, et les plus récents d'une presse dont il feuilleta rapidement quelques pages. Descriptions d'orchidées, rares, notes météorologiques, mais aussi entre les lignes, dimensions recurrentes d'un rendez-vous près du miroir et de l'ombre dans le jardin. L'écriture, fine et nerveuse, était celle de la lettre et du livre. Miss Lemon entra discrètement, un châle sur les épaules. Elle observa les carnets avec curiosité, puis lut de voix basse un passage. Il m'a promis qu'il reviendrait. Mais la maison n'y pardonne pas. Elle releva les yeux vers Poirot, perplexe. Ces carnets, mademoiselle, sont plus que journal botanique. Ils constituent un témoignage. Peut-être le seul que nous aurons jamais derrière elle-même. Il referma soigneusement le coffret, puis le remit dans sa cache, préférant que Lady Rosamond ignore encore cette découverte. En sortant de la serre, un rayon de soleil perça les nuages et vint frapper la fenêtre de la chambre des orchidées. Blanches, Poirot s'arrêta net. Dans si bref éclat, il crut voir, derrière la vitre, la silhouette d'Ariane, le visage tourné vers lui, tenant une fleur blanche entre ses doigts. La fin de journée teintait la maison d'une lumière douce, presque dorée, mais l'atmosphère semblait plus dense, comme chargée d'attente. Poirot monta seul jusqu'à la chambre des orchidées blanches, la col froide dans la main. Chaque marche de l'escalier résonnait légèrement, comme si la maison se souvenait de ses pas. En entrant, il resta immobile quelques instants, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. La chambre n'avait pas changé. Le lit et baldaquin impeccablement dressés, la coiffeuse aux flacons anciens, et le miroir ovale qui dominait le mur. Pourtant, il y avait dans l'air un frisson presque imperceptible, comme une vibration silencieuse. Poirot s'approcha du miroir avec lenteur. Cette fois, il n'y vit pas d'ombre passer, mais il entendit, très faiblement, un souffle. Il se pencha légèrement et percut un murmure étoffé. Si tenu qu'il n'était pas certain de n'y pas l'aimer, Giner. Il tendit l'oreille. Les sons étaient discontinus, presque couverts par le battement régulier de son propre cœur. Pas oubli. Le mot oubli résonna dans son esprit, comme une colle sur une serrure. Ariane n'était pas partie volontairement. Miss Lemon entra à pas foudres, alertée par l'absence prolongée de Poirot. Il lui fit signe de s'approcher du miroir. Lorsqu'elle se pencha à son tour, elle se raidit, Monsieur Poirot. J'ai entendu, c'était une voix de femme. Alice restaurant ainsi un moment, immobiles et écoutèrent. Puis,
Comme une brume qui se dissipe, le murmure cesse. Dans le reflet, Poirot crut voir, just derrière son épaule, l'ombre d'une visage féminin aux traits délicats, mais il n'ose pas se retourner trop vite et dot il recula enfin, reprenant son calme habituel. Mademoiselle Lemon, il n'y s'agit plus d'un simple mystère matériel. Si miroir est un amour, et si qu'il garde est sur le point de se révéler. Ils quitteront la chambre, laissant derrière eux la pénombre silencieuse. Mais, alors que la colle tournait dans la serrure, un léger éclat blanc apparaît fugitive sur la surface du miroir, comme le reflet d'une orchidée fraîchement cueillie. Asterisk la pluie avait repris sur l'aile aux orchidées, fine et régulière, drapant le jardin d'une voile argentée. Lady Rosamond se tenait dans le petit salon, un livre ferme sur ses genoux, le regard perdu vers les vitres imbues. Poirot entra silencieusement, Miss Lemon sur ses talons, et resta un instant à l'observer avant de parler. Madame, communiqua-t-il avec douceur, il est temps, j'y crois, que vous me disiez la vérité sur Ariane Valancourt. Elle releva les yeux vers lui, et dans ses regards se mêlaient la fatigue, la résignation, et un reste de fierté. Elle posa le livre sur la table, et croisa les mains. Ariane était ma cousine, et ma plus proche amie. Elle vivait ici, bien. Avant que cette maison ne revienne. C'était une homme vive, passionné par ses orchidées, et par un homme que la famille n'a jamais approuvé. Poirot, impassible, hocha la tête. Et si tout homme? Lady Rosamond détourna le regard vers la cheminée. Un jeune marin. Il lui permettait de revenir, de l'éminer loin de l'aile. Mais une nuit, il n'est pas venu, et le lendemain matin, Ariane avait disparu. Miss Lemon, attentive, demanda, et le portrait retire du mur? Un silence lourd s'installa. Lady Rosamond répondit enfin, j'ai la fait décrocher parce que son absence m'y hantait. Je n'y pouvais supporter son regard. Oh, plaided, si qu'il semblait vouloir me dire. Poirot sortit alors de se pocher la broche en forme d'orchidée, et la posa sur la table. Les mains de Lady Rosamond se crispèrent. Oh, avez-vous trouvé cela? Est-ce voix tremblait à peine, dans le jardin? Porté par une silhouette qui vous ressemble, mais plus jeune, répondit Poirot calmement. Lady Rosamond ferma les yeux un instant, comme pour retenir un souvenir trop vif. Ariane portant toujours cette broche. Elle disait qu'elle était le symbole de ses promesses. Poirot sortit ensuite le bouton de manquette gravé R.V. Lady Rosamond pâlit davantage. Cela appartenait à mon père, et j'y crois. Que c'est à lui qu'Ariane voulait parler cette nuit-là. Pas à son marin. Le silence qui suivit n'était plus seulement celui de la pluie contre les vitres. C'était celui d'une secret familial, près ses briseurs, comme un verre trop longtemps sous tension. Poirot savait qu'il tenait maintenant le dernier fil de cette énigme. Le crépuscule descendait sur l'aile aux orchidées, drapant les allées d'une voile bleu profond. La pluie avait cessé, laissant sur les pétales et les feuilles une myriade de gouttes étincelantes. Poirot, debout sur la terrasse, observait la mer qui se fondait peu à peu dans le ciel. Si serait ces dernières nuits ici, elle savait que, tout devait se résoudre avant l'aube, dans la grande maison, l'atmosphère semblait étrangement suspendue. Lady Rosamond avait demandé si que le dîner soit servi plus tôt, mais à table, peu de mots furent échangés. Mime Gerard, l'intendant au flegin habituel, paraissait préoccupé, jettant parfois des coups de will furtifs,
vers la fenêtre donnant sur la serre. Poirot coulda la sail avant the dessert, et se dirigia vers le douine adage. La col dit. La chambre des orchidées blanches était dans ses poches, ainsi que la broche, la bouton de manquette et la lettre. Il sentait que ces objets étaient prêts et livrer leur signification finale, mais seulement à l'endroit où tout devait commencer. Miss Lemon le rejoignait in silence. Dans le couloir, la lumière des lampes et huile formait des halos doux, qui tremblaient au moindre courant d'air. Elle lui glissa. Monsieur Poirot, j'ai l'impression que cette maison retient son souffle, comme si elle savait. Il répondit simplement. Elle sait, mademoiselle. Les vieilles maisons savent toujours. Lorsqu'ils pénétrent dans la chambre, le parfum des orchidées séchées leur parut plus prononce que jamais. Le miroir, dans la lueur tamisée, semblait plus sombre, comme si absorbait toute la lumière. Poirot disposa soigneusement les trois objets sur la coiffeuse, face au miroir. Un silence presque palpable s'installa. Puis, dans le reflet, une image se forma lentement, celle d'une jeune femme en robe claire, tenant une orchidée blanche. Son visage n'exprimait ni peur ni tristesse, mais une sorte de paix mélancolique. Miss Lemon étouffa un souffle. Certain de voir rien. Poirot s'approcha, et la silhouette sembla rager, levant légèrement la main. Es voix, et puis un murmure, franchit la surface du verre. Il sait enfin. Les mots résonnèrent dans la pièce, comme un souffle venu de loin. Puis l'image se dissipa, et le miroir retrouva son éclat ordinaire. Mais dans le silence qui suivit, Poirot sut que l'instant avait scellé la vérité. Restate maintenant. Et la reveler et Lady Rosamond. Et a décider si puis-il être dit. O les dans l'ombre. Asterisk la nuit, et avancé lorsque, Poirot demanda et Lady Rosamond d'aller rejoindre dans la chambre des orchidées blanches. La lumière de la lampe à huile jetait des ombres douces sur les murs, et l'air embaumait le parfum sucre des fleurs séchées. Elle entra d'une palmesure, son visage empreint d'une gravité qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Poirot désigna le miroir. Madame, derrière ces verres, il voyait plus que reflet. Il voyait un souvenir. Et une vérité. Seul pouvait confirmer. Lady Rosamond resta silencieuse, ses yeux fixés sur sa propre image, comme si elle cherchait le courage dans ses traits, dont il sortait de ses poches les broches, le bouton de manquette et la lettre, les disposant en ligne sur la coiffeuse. Ces trois objets, dit-il doucement, sont les témoins d'une nuit où Ariane tentait de dire quelque chose. Non pas à son mérite, mais à votre peur. Elle ferma les yeux un instant, puis parla d'une voix basse. Mon père, voulez le loiner. Il craignait qu'elle n'y divulgue un secret de famille, un acte qui aurait terni notre nom. Cette nuit-là, elle est venue ici, et il a suivi. Esnain se crispa sur le rebord de la coiffeuse. Elle n'est jamais reparti. Miss Lemon se tenait près de la porte, attentive, le souffle retenu. Poirot demanda doucement, Où repose-t-elle, madame? Lady Rosamond se tourna vers le miroir et posa ses mains sur le cadre. Derrière, pas dans la pierre, mais dans le souvenir. Mon père l'a fait disparaître, et j'ai juré de garder le silence. Pourtant, elle n'a jamais cessé de dire. Ici, Poirot comprit que derrière la surface polie se trouvait un espace secret, un double fond dans le mur. Lady Rosamond pressa un mécanisme discret, et le miroir pivota légèrement, révélant un renfoncement étroit. Et l'intérieur, sous un voile de tissu ancien, reposant un petit coffret en bois,
et un orchidée blanche séchée. Elle sortit le coffret et l'ouvrit. Elle contenait une mèche de chauve blondes, une lettre inachevée, et un médaillon. C'est tout ce qu'il me reste d'elle, murmura Lady Rosamond. C'est brilliant, mais elle n'y pleurait pas. Je voulais que quelqu'un sache, sans que la maison soit scellée par un scandale. Poirot referma doucement le coffret, et le remit. Dans l'ombre du renfoncement. Parfois, dit-il, la vérité la plus élégante est celle qui apaise les vivants tout en honorant les morts. Lady Rosamond acquiesça lentement. Elles quittèrent la chambre, laissant le miroir retrouver son rail de témoin silencieux. Quelque part, dans la pénombre parfumée d'orchidées, il semblait à Poirot qu'une présence légère, presque reconnaissante, se dissipait enfin dans la paix de la nuit.